A todos, no primero minuto, yo estaba enseñando cómo instalar. Os minutos enseñaron cómo definir cejas, impresas, digitales y conexes de red. Instalo a linguete de trava primero. Instalo as portas do painel frontal. Adjust a marca para Q, feed voltada para pixel. Instalo a fechadura da porta e conecta fio. Instalo os parafusos de fixação e instalo a bateria. A seguir, direi para definir a senha e inserir a impresso digital. Primeiro acordemos o painel. Insera as teclas na tela em ordem. Entre na interface do administrador. Enter digite uma duas vezes. Insera as informes do cartão IC. Em seguida, digite a senha desejada duas vezes. Finalmente, repita a entrada da impresso digital 4. Em seguida, desligue o painel e tente low. Etapas para conectar-se ao apertura. Siga os passos do entre na interface do administrador. Em seguida, digite on E2M para entrar na interface de conexão de rede. Adicione o dispositivo ao celular. Encontre a fechadura da porta e conecte-se ao Wi-Fi. Aguarde cerca de 30 segundos para que a conexão seja bem sucedida. Solicitando desbloqueio remoto. Tocou a campanha do lado de fora da porta. Pode ver pessoas do lado de fora da porta.